செய் அல்லது செத்து மடி, டூ ஆர் டை என்று சொல்லி ராகுல் காந்தி அவர்களின் உறுதியை ஒரு மிகச்சிறந்த பாரதியார் பாடலை உதாரணம் காட்டி சென்ற தலைவர் ப. சிதம்பரம் அவர்களுக்கு நன்றி. Nothing better than explain Rahulji's resolve than this Bharatiyar song. Thank you, Chidambaram sir. தற்பொழுது ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் எளிமையும் வலிமையும் மிகுந்த முதலமைச்சர் மாண்புமிகு திரு அசோக் கெலாட் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அழைக்கிறேன். Now I request Honorable Chief Minister of Rajasthan to address the gathering. हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अधीर रंजन चौधरी जी, केसी वेणुगोपाल जी, भारत जोड़ो यात्रा के कन्वीनर दिग्विजय सिंह जी, चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ भाई भूपेश बघेल जी, प्रभारी दिनेश गुंडूराव जी, चिदम्बरम साहब, पीसीसी प्रेसिडेंट केएस अलगरी जी, शेबी लीडर सेल्वा पेरू पकई जी, उपस्थित तमाम प्रदेश एआईसीसी के महामंत्रीगण, वर्किंग कमेटी के सदस्यगण, अंग्रिम संगठन यूथ कांग्रेस एनएचवाई सेवादल महिला कांग्रेस के अध्यक्षगण और तमाम उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान साथियों, वणकम। मुझे खुशी है कि मैं आज आपके बीच में यहाँ हाजिर हूँ। राहुल गांधी आपसे यहाँ पर विराजमान है अभी, परंतु वो महात्मा गांधी के आश्रम साबरमती से सत्य व अहिंसा का संदेश लेके आए हैं। आज सुबह वो श्री पेरुम्बदूर गए थे, जहाँ राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी, जो देश के लिए शहीद हो गए। इंदिरा जी भी शहीद हो गई थी, पर मुल्क को एक रखा, अखंड रखा इसी तिरंगे झंडे ने, जो झंडा आप फहरा के बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी ने सुबह ट्वीट किया कि मेरे पिता राजीव गांधी शहीद हो गए थे, घृणा को लेके, नफरत को लेके हिंसा हो गई, पर मैं इस देश को बचाऊंगा, हिंसा से, गुस्से से बचाऊंगा। ये संकल्प लेके आज श्री पेरुम्बदूर से यहाँ कन्याकुमारी आए हैं आपके बीच में, आप सबका आशीर्वाद देने के लिए। पूरा मुल्क यात्रा को लेके उत्सुक है। 3,500 किलोमीटर की यात्रा चलेगी। सामरिक ताना बाना मजबूत कैसे हो देश का, पूरा मुल्क जाति और धर्म के नाम पर जो ध्रुवीकरण हो रहा है वो कैसे मिटे, आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना रहे आपस के अंदर। ये संदेश लेके राहुल जी निकल पड़े हैं लंबी यात्रा के अंदर। इधर मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी वो इंसान हैं जिनके दिलो दिमाग के अंदर देश के प्रति, देशवासियों के प्रति समर्पित भाव है, कर गुजरने की तमन्ना है। और जब से वो राजनीति में आए हैं, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है उन ताकतों से जो फासिस्टी हैं, जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। वो ताकत ऐसी है, सत्ता में आना एक बात है, पर जो विचारधारा कांग्रेस की है, के कांग्रेस के वक्त की है, आज जो सलाह और बड़ा यहाँ पर, वो अपना में संदेश है कि तमिलनाडु में सरकार चाहे कांग्रेस की नहीं बन रही हो, पर आज उसके बावजूद भी आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ बैठे हुए हैं। इस बात का प्रतीक है कि आपके दिलो दिमाग के अंदर जो विचारधारा महात्मा गांधी ने दी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, सरदार पटेल ने दी थी और मौलाना अबुल कलाम ने आजाद ने दी थी, अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, उसी के अनुरूप आज मुल्क चल रहा है। और कांग्रेस ने 70-75 साल में कांग्रेस को एक रखा है, अखंड रखा है।
टूटने नहीं दिया है। चाहे जान चली गई इंदिरा गांधी की, परंतु देश एक रहा, अखंड रखा। कितने बड़े बड़े त्याग इस देश में, ज्ञात अज्ञात लोग कितने शहीद हुए, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद में भी। हमको गर्व है कि हम तिरंगे झंडे के रखवाले हैं और झंडे को लेके राहुल गांधी निकल पड़े हैं। देश एक रहे, अखंड रहे, सामाजिक ताना बाना मजबूत रहे, ये संदेश देकर के मैं समझता हूं कि देशवासियों में नया कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे। आज लोग निराश है, चिंतित है, तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, मिटना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी से बार बार मांग करते हैं, क्यों नहीं आप अपील करते हो देशवासियों से, मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा, देश में शांति, सद्भावना, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा कायम रहे, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वही संदेश राहुल गांधी जी लेके निकल पड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे देश के अंदर एक नई फिजा बनेगी, एकता का माहौल बनेगा, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग मिलकर के इस देश को मजबूत बनाएंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखेंगे। यही बात कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। नंदरी। Language is not a barrier to understand the love and wishes. We can understand your love and wishes, sir. Thank you for that. அன்பையும் வாழ்த்துக்களையும் புரிந்து கொள்வதற்கு மொழி ஒரு தடை கிடையாது. மாண்புமிகு திரு அசோக் கெலாட் அவர்களின் அன்பிற்கும் வாழ்த்துக்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். தற்பொழுது அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் அமைப்பு செயலாளர் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய திரு கே.சி. வேணுகோபால் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன். Now I kindly request the General Secretary of the organization to address the gathering. Respected leader Rahul ji, members of the Congress Working Committee, PCC presidents, CLP leaders, leaders from all over India, and my dear workers of Tamil Nadu, good evening, Vanakkam. This is a proudful moment for all of us to be the part of this historical yatra. Bharat Jodo Yatra have been announced by our Honorable Congress President Madam Sonia Gandhi in Udaipur, Chintan Shivir. Just now, we heard the message from Congress President Sonia Gandhi. She is not in this country. She went for a checkup. Meanwhile, we know that we heard the saddest report that her mother had been passed away. Even though Madam told us now, due to personal difficulty, my physical presence will not be here. But each and every moment, I will be here in this Jada. That is what our Honorable Congress President told us. We are really proud. We are the only one party, Indian National Congress, who have the courage to do the national level Padayatra like Bharat Jodo Yatra. We are really proud of our leader Rahul Gandhi, consistently taking the people's issue, consistently taking the concern of the common people, without fear, asking questions to the government of India, asking questions to the Prime Minister of India. That is why we know that lot many people are happy about this yatra. Today, Honorable Chief Minister Stalin come and bless the yatra. Other political party leaders of this country also bless this yatra. But we are aware of that. Some people are very disturbed with this yatra. Our BJP friends, our Prime Minister and entire social media gang of BJP is doing
maximum publicity for our yatra in a negative way. Okay, that is okay. We are from Indian National Congress. We fought against British Raj. We fought against British Raj without fear, without anger, with love and affection. Indian National Congress fought against British Raj and we got freedom. Now this is a time for a second freedom movement in this country. Entire people are scared in this country. Everywhere fear is there, created by the government of India, created by Narendra Modi. Even our media friends themselves, some of the media friends themselves, they were in jail because of telling the truth. There were coming 150 days. Dear friends, coming 150 days, there will be a fruitful, successful engagement with the common people of the country by Rahul Gandhi. Nobody can scare him. That is the quality of Rahul Gandhi. 54 hours, 5 days, Enforcement Directorate questioned him. With a smile face, Rahul Gandhi faced that question because he knows that truth is with him. He knows that truth is with him. Enforcement Directorate questioned Sonia Gandhi also. We didn't scare. Our main objective is to fight against these divisive forces. Economy is in danger. Youth are very much worried about unemployment. Therefore, Rahul Gandhi is taking this flag and marching towards Kanyakumari to Kashmir. Each and every step of Rahul Gandhi and Congress workers is going to be the milestone of Indian history. I would like to congratulate everybody, those who came here for a successful engagement of this yatra. I am congratulating all of you. Congress is going to make a history through this yatra. With these words, once again, I am congratulating all of you. Jai Hind. Thank you, Mr. Venugopalji, for your impressive speech. Maybe our enemies can spread negativity, but we will take it positively and move on. Thank you for that. Now, I request our leader in the Rajya Sabha, a respected Mallikarjuna Kharge to address the gathering. தற்பொழுது நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையின் காங்கிரஸ் எம்பிக்களின் தலைவர் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய திரு மல்லிகார்ஜுன கார்கே அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அழைக்கிறேன். Respected Rahul Gandhi ji, Rajasthan Chief Minister Sri Gehlot ji, Chhattisgarh Chief Minister Sri Baghel ji, Coordinator Bharat Jodo Digvijay Singh ji, K.C. Venugopal ji, Adi Ranjan Chaudhary ji, Chidambaram ji, and people who are sitting on the dais, all the dignitaries, and all my brothers and sisters who are gathered here and walking along with us on this Bharat Jodo Yatra.
I thank you for standing with us in this fight to protect the Constitution, which is the soul of this country. 75 years ago, one man caught the attention of the entire world and pronounced the birth of new secular democratic republic on 15th August 1947. That man was Pandit Jawaharlal Nehru ji, and his Tryst with Destiny speech, he spoke of redeeming the pledge of liberating India from the chains of colonial rule. Today, once again, our country is being chained by the poisonous ideas of communal polarization, religious and linguistic hatred, and caste discrimination. Pandit Jawaharlal Nehru said in 1952, the RSS and Janasangh talk of an undivided India, but as a matter of fact, India will be fragmented into the 1,000 pieces if they were in power. The country will be in ruins and there will be no progress. Panditji has been proven right today. He told in 1952, it is proving today. Pandit Jawaharlal Nehru had said, India will awake to life and freedom after the midnight of 15th August 1947. He coined the term unity in diversity to describe this beautiful country. He had said, India can progress only in one way, and that is when all Indians, irrespective of their professions, province, or religion, live in harmony with one another and march together. Sadly, that India today stands deeply divided and polarized. The leaders of the ruling party are actively propagating religious hatred and spreading the poison of communalism at all levels of our society. They are trying to change the very idea of India as has been laid down in the Constitution. Rahul ji, today morning I saw on TV that you have said today that you lost your father to the politics of hate, but you will not lose your country, it too. What you have lost your father with hate, similarly you don't want to lose this country with hate. This is the biggest challenge you have given, and I want to assure you, we are all with you. We will fight, not let the agents of hatred win, inequality and hatredness and intolerance. The preamble of the Constitution was based on a note by Pandit Jawaharlal Nehru ji, which resolves to secure for all citizens justice, liberty, equality, and fraternity. Today all these values are under threat under this government. The word fraternity was added Dr. Babasaheb Ambedkar in preamble. He believed that for India to stay united as a nation, the feeling of fraternity is most important. Till 1949, the Congress party fought against the British. Every common Indian was fighting the British, but the RSS were supporting the Britishers.
After 1947, India had to fight the British agents in the form of RSS, who learned the art of divide and rule from British. When Sardar Patel, as Home Minister, had blamed RSS, he is banning RSS to root out the forces of hate and violence that are at work in our country. Since 1948, RSS has been spreading only hate and violence. They know that they will not be able to come to power if there is no communal divide. In 1949, RSS gave an undertaking to the India government that they will respect the Constitution of India, secular state of India, and the Indian flag, and only then the ban was overturned. Now that they are in power, they talk about changing the Constitution and changing Tiranga, but the people will not let them succeed. The Congress party has sacrificed a lot to prevent any kind of polarization in the society, whether on the basis of caste, religion, or language. This is a party whose leaders from Mahatma Gandhi to Srimati Indira Gandhi to Sri Rajiv Gandhi have been assassinated by terrorists and who wanted to break India. The only way to break India is to target Congress party and its leader, what they are doing today. The best tribute to Mahatma Gandhi ji, Pandit Jawaharlal Nehru ji, Sardar Patel ji, and Dr. Ambedkar would be to uproot the RSS and the BJP. If we have to keep our country united, these forces have to be defeated. I am very happy that the Bharat Jodo Yatra is beginning from Tamil Nadu. It is the state that has led the fight for social justice and equality in India. Finally, I would like to congratulate Rahul Gandhi ji, who has taken this initiative of organizing Jodo Yatra, which will bring together crores of people in the Yatra, 3,570 kilometers from Kanyakumari to Kashmir. I appeal to all people, irrespective of party affiliations, to come together, join the Bharat Jodo Yatra to unite and strengthen up our country and strengthen the hands of Rahul Gandhi ji. Jai Hind. காங்கிரஸ் கட்சியின் வரலாற்றையும் இந்தியாவின் வரலாற்றையும் நினைவுறுத்திய திரு மல்லிகார்ஜுன கார்கே அவர்களுக்கு நன்றி. Thank you, Garge ji, for reminding us the history of Indian National Congress and India. Both are no different. Now, we are standing in the confluence of three rivers in Kanyakumari. If you look at the three oceans of Kanyakumari, so we look at the sea, it is restless. When the country is in such a state, when you dwell deep into the sea, there is a deep silence and calmness. Here is a man like a deep sea with his indomitable spirit and compassion and courage. Today lead this yatra, tomorrow lead this great country. Now I welcome our great leader Rahul Gandhi ji for his address. நீங்கள் யாருக்காக காத்திருக்கிறீர்கள்? दिग्विजय सिंह जी, पी चिदम्बरम जी, दिनेश गुंडूराव जी, के.एस. अलागिरी जी, सेल्वा पेरुंतगाई जी, चेला कुमार जी, मानिक टगोर जी,
Vijay Vasant ji, Jyotimani ji, senior leaders of the Congress party, party workers, friends from the media, I'd like to welcome all of you here today. மரியாதைக்குரிய மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களே, கேசி வேணுகோபால் அவர்களே, சிதம்பரம் அவர்களே, முதலமைச்சர்கள் அசோக் கெலட் அவர்களே, உவேஷ் பாகல் அவர்களே, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் அழகிரி அவர்களே, சட்டமன்ற காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய தலைவர் செல்வ பெருந்தகை அவர்களே, மாணிக் தாகூர் அவர்களே, ஜோதிமணி அவர்களே, செல்லக்குமார் அவர்களே, இங்கே திரளாக திரண்டிருக்கின்ற காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தினுடைய அற்புதமான தொண்டர்களே, பத்திரிகையாளர்களே, நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கத்தினையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். It is always an honor and a pleasure for me to come to Tamil Nadu. You know my relationship with the people of Tamil Nadu. It gives me tremendous joy to come to this wonderful state. உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும், தமிழ்நாட்டிற்கு வருகின்ற போதெல்லாம் நான் எவ்வளவு தூரம் மகிழ்ச்சியுடனும் மனநிறைவுடனும் செல்கிறேன் என்று உங்களுக்கு தெரியும். இந்த தமிழ்நாட்டு மண்ணோடு எனக்கு இருக்கின்ற உறவையும் நீங்கள் அறிவீர்கள். ஒவ்வொரு முறை வருகின்ற போதும் அந்த மன நிறைவோடும் உற்சாகத்தோடும் மகிழ்ச்சியோடும் நான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து செல்வேன். And today, coming here to the southernmost tip of our country and looking out here into the beautiful sea, it gives me great joy to be beginning this Bharat Jodo Yatra from this beautiful place. இந்த அருமையான இயற்கை சூழலிலே கண்ணை கவர்கின்ற மூன்று சமுத்திரங்களும் சங்கமிக்கின்ற இந்த அற்புதமான இடத்திலே நின்று ஒரு மாபெரும் புனித பயணமாகிய தேசத்தை ஒற்றுமைப்படுத்துகின்ற இந்த பயணத்தை நான் தொங்குவதிலே மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கின்றேன், மிகவும் சந்தோஷப்படுகின்றேன். Why is it that after so many years after independence, we are feeling the need, and not just the Congress party, but millions and millions of Indian people are feeling the need of a Bharat Jodo Yatra. சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு 75 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எதற்காக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இந்த நாட்டு மக்களுக்கு தேசத்தை ஒற்றுமைப்படுத்துகின்ற ஒரு பயணம் தேவைப்படுகிறது என்கிற கேள்வி எழுகிறது. What is happening in the country that so many people, millions and millions of people, feel that there is a need to take an action that brings India together. இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற கோடிக்கணக்கான மக்கள் இந்த தேசத்தை ஒற்றுமைப்படுத்துவதற்கு இப்பொழுது ஒரு தேவை இருக்கிறது என்று மனமாற உணர்ந்திருக்கிறார்கள், மனமாற விரும்புகிறார்கள். தேசத்தை ஒற்றுமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அவசியம் இப்பொழுது எழுந்திருக்கிறது என்ற அந்த உணர்வின் காரணமாகத்தான் இந்த பாத யாத்திரை. We can see here the Indian flag fluttering in the wind, and all of us
look up to this flag and salute this flag. நமக்கு முன்னால் காற்றினிலே அசைந்தாடுகின்ற மூவர்ண கொடியாகிய நம் தேசிய கொடியை பார்க்கிறோம். இந்த கொடியை பார்க்கின்ற போதெல்லாம் அதனுடைய மாட்சிமைக்காகவும் மகத்துவத்திற்காகவும் அதை வணங்கி வாழ்த்த வேண்டும் என்று மனமாற விரும்புகிறோம். Some people, they look at the flag and they see 3 colors, a chakra, a piece of cloth, and they salute the flag. சில பேர் இந்த மூவர்ணத்து கொடியை பார்த்து அதிலே இருக்கின்ற சக்கரத்தை பார்த்து இது ஒரு சாதாரண துணி என்று எண்ணலாம். But this is not just 3 colors, a chakra, and a piece of cloth. ஆனால் இது 3 வர்ண கொடி மட்டுமல்ல, ஒரு சக்கரம் மட்டுமல்ல, ஒரு துணி மட்டுமல்ல. This is much more than that. இது அதைவிட மிகவும் மேலானது. And this flag, this did not come easily. இந்த கொடி நம்முடைய கைகளுக்கு மிக சாதாரணமாக வந்துவிடவில்லை. It was not given to us. இது நமக்கு கொடுக்கப்படவும் இல்லை. It was not a gift. இது ஒரு நன்கொடையாக தரப்படவில்லை. It was earned by the Indian people. அது இந்திய மக்களால் மீட்டெடுக்கப்பட்டு வெல்லப்பட்ட கொடி. This flag represents every single person who lives in this country. இந்த கொடி இந்தியாவிலே வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு குடிமகனையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற கொடி. This flag represents the religion of every single person who lives in this country. இந்த கொடி இந்தியாவிலே வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு மனிதனுடைய மதத்தையும் இது பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. This flag represents the language of every single person who lives in this country. இந்த கொடி இந்தியாவிலே பேசப்படுகின்ற ஒவ்வொரு மொழியையும் இது பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றது. This flag represents every single state of our country. இந்த கொடி இந்தியாவினுடைய ஒவ்வொரு மாநிலத்தையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. This flag was not earned by one person. இது ஒரு கொடி ஒரு ஆளுக்கான கொடி அல்ல, ஒரு நபருக்கான கொடி அல்ல. It was earned by every single Indian person. இந்த கொடி இந்தியாவிலே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட குடிமகனுக்காகவும் சொந்தமான கொடி இந்த கொடி. This flag does not belong to any state. It belongs to every single state. இந்த கொடி ஒரு தனிப்பட்ட மாநிலத்திற்கு மட்டும் சொந்தமான கொடி அல்ல. இந்த கொடி இந்தியா என்கிற தேசத்திற்கு சொந்தமான கொடி. It does not belong to any religion, any community, any language. It belongs to every religion, every community, every language. இந்த கொடி ஒரு மதத்திற்கோ, ஒரு மாநிலத்திற்கோ, ஒரு மொழிக்கோ, ஒரு ஜாதிக்கோ சொந்தமான கொடி அல்ல. இந்த கொடி இந்தியாவிலே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும், இந்த தேசத்தினுடைய ஒவ்வொரு துகளுக்கும் சொந்தமான கொடி இந்த கொடி. So embedded in this flag is our identity. Not only our identity as a nation, not only our identity as states, but our identity as every single Indian person. இந்த கொடி ஒரு நாட்டினுடைய அடையாளம் மட்டுமல்ல, ஒரு மாநிலத்தினுடைய அடையாளம் மட்டுமல்ல. இந்த கொடி இந்தியாவிலே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு இந்தியனுடைய அடையாளமாகவும் இருக்கிறது இந்த கொடி. This flag guarantees every single Indian person protection in this country. இந்த கொடி இந்தியாவிலே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கான உரிமைகளையும் இது பாதுகாக்கிறது, உறுதிப்படுத்துகிறது. It guarantees every single person a free and fair life in this country. இந்த கொடி இந்த நாட்டிலே வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் வாழக்கூடிய உரிமைகளை உறுதிப்படுத்துகிற கொடி இந்த கொடி. It guarantees everybody the right
to practice any religion, speak any language they desire. இந்த கொடி இந்த தேசத்திலே இருக்கின்ற அனைவரும் அவர்களுக்கு விரும்புகிற மதத்தை, அவர்களுடைய மொழியை, அவருடைய கலாச்சாரத்தை கொண்டாடுவதற்கான உரிமையை இந்த கொடி தந்திருக்கிறது. And today, brothers and sisters, this flag is under attack. என் அருமைக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, இன்று இந்த கொடி மிகப்பெரிய தாக்குதலுக்கும் அச்சத்திற்கும் உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. India is not the imposition of one idea on its people. இந்தியா என்பது எல்லோர் மேலும் திணிக்கப்பட்ட ஒரு தனிப்பட்ட தத்துவம் அல்ல. India is the history, the language, the culture of every single person. இந்தியா என்பது இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு குடிமகனுடைய மொழி, கலாச்சாரம், பண்பாடு இவற்றினுடைய ஒட்டுமொத்த உருவகம்தான் இந்தியா. India is the institutions that protect this flag. இந்தியா என்கிற நிறுவனம் தான் அந்த கொடியை பாதுகாக்க வேண்டும். India is a free media that protects this flag. இந்தியா என்கிற அந்த தத்துவம் இந்த கொடியை பாதுகாக்க வேண்டும். India is a judiciary that protects this flag. இந்தியா என்கிற அந்த குரல் அந்த கொடியை பாதுகாக்க வேண்டும். And today every single one of our institutions is under attack by the BJP and the RSS. இன்று இந்தியாவில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு ஜனநாயக நிறுவனமும் RSS, BJP என்கிற அந்த இயக்கங்களால் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறது. They think that this flag is their personal property. அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் இந்த கொடி அவர்களது தனிப்பட்ட உரிமை என்று நினைக்கிறார்கள். They think they can determine single-handedly the future of the people of this country, the future of all the states of this country. அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால், அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையிலே அவர்கள் மட்டுமே இந்த நாட்டினுடைய எதிர்காலத்தை, மாநிலங்களுடைய எதிர்காலத்தை அவர்கள் மட்டுமே நிர்ணயிக்க முடியும் என்று நினைக்கிறார்கள். They think they can frighten the opposition using ED, CBI, income tax. இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற எதிர்க்கட்சிகளை வருவாய் புலனாய்வுத்துறை, CBI, வருமான வரித்துறை போன்ற அமைப்புகளை வைத்து அச்சமுறுத்தி பயம் காட்டலாம் என்று எண்ணுகிறார்கள். The problem is they do not understand the Indian people. இது பிரச்சனை என்னவென்று சொன்னால், அவர்களுக்கு இன்னும் இந்தியர்களை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளவில்லை. Indian people do not get scared. இந்திய மக்கள் ஒரு நாளும் பயப்பட மாட்டார்கள், ஒரு நாளும் அச்சமடைய மாட்டார்கள். It doesn't matter how many hours of interrogation they do. Does not matter. Not a single opposition leader is going to be scared of the BJP. அவர்கள் எத்தனை மணி நேரம் எங்களை உள்ளே அழைத்து வைத்து எங்களை கேள்வி கேட்கிறார்கள் என்பதை பற்றி நாங்கள் ஒரு நாளும் கவலைப்பட மாட்டோம். இந்திய நாட்டினுடைய எந்த எதிர்க்கட்சி தலைவரையும் இதை போன்ற அச்சுறுத்தலால், இதை போன்ற விசாரணைகளால் எங்களை முடக்கவும் முடியாது, எங்களை பயப்படுத்தவும் முடியாது. The BJP thinks that they can divide this country. They can divide this country along religious lines. They can divide this country along its languages. This country cannot be divided. பாஜக நினைக்கிறது இந்த நாட்டை மதத்தின் மூலம் பிளந்து விடலாம் என்று. பாஜக நினைக்கிறது இந்த நாட்டை மொழியின் மூலம் பிளந்து விடலாம் என்று நினைக்கிறது. ஆனால் அவர்களால் எக்காலத்திலும் ஒரு நாளும் இந்த தேசத்தை பிளக்க முடியாது. This country will always remain united. இந்த நாடு எப்பொழுதும் ஒரே நாடாக ஒற்றுமையாகத்தான் இருக்கும். Today, India faces its worst ever economic crisis. இன்று வரலாற்றில் இல்லாத மிகப்பெரிய பொருளாதார நெருக்கடிக்கு இந்தியா உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிறது. The highest level of unemployment that we have ever seen. இந்திய வரலாற்றிலே இதுவரை இல்லாத வேலையில்லா திண்டாட்டம். And the country is heading into a disaster. ஒரு பேரழிவை நோக்கி இந்த தேசம் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. Unfortunately, our friends in the media are fully controlled. துரதிர்ஷ்டவசமாக எனக்கு எதிரே இருக்கின்ற நம்முடைய ஊடக நண்பர்கள்
வாய் மூடி மௌனமாக இருக்கிறார்கள். Everybody understands it. But on the television, you will never see unemployment. You will never see price rise. You will only see the image of the Prime Minister. இந்த நாட்டினுடைய தொலைக்காட்சியிலே அவர்கள் காட்டப்படுகின்ற செய்திகளிலே நீங்கள் ஒரு நாளும் வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை பற்றி அவர்கள் அதிலே பேச மாட்டார்கள். The BJP government, விலைவாசி உயர்வை பற்றி அதில் அவர்கள் பேச மாட்டார்கள். அதில் காண்பிப்பதெல்லாம் நம்முடைய பிரதமருடைய முகத்தை மட்டும்தான் அந்த தொலைக்காட்சியிலே காண்பிப்பார்கள். The BJP government has systematically attacked the farmers, the laborers, and the small and medium businesses of this country. பாஜக அரசு திட்டமிட்டு விவசாயிகளை, கூலி தொழிலாளிகளை, ஏழைகளை நசுக்கி வருகிறது. A handful of large businesses control the entire country today. சில குறிப்பிட்ட பெரும் பணக்கார தொழிலதிபர்கள் இந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தை தங்கள் கைகளுக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார்கள். Ports, airports, coal, power, telecoms, every single industry is controlled by a handful of businesses. துறைமுகங்களாக இருந்தாலும் சரி, விமான நிலையங்களாக இருந்தாலும் சரி, நிலக்கரி சுரங்கங்களாக இருந்தாலும் சரி, மின்சாரம் தயாரிப்பதாக இருந்தாலும் சரி, அத்தனை தொழில்களும் இந்த சில தொழிலதிபர்களுடைய கைகளிலே சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. The Prime Minister would not last one day without their support. அவர்கள் இல்லாமல் நம்முடைய பிரதமரால் ஒரு நாள் அரசியல் ரீதியாக உயிர் வாழ முடியாது. They control the media and they ensure that the Prime Minister is on the television screen 24 hours a day. அவர்கள் இந்த நாட்டினுடைய ஊடகத்தை கைகளிலே வைத்துக் கொண்டு 24 மணி நேரமும் பிரதமருடைய படம் தங்கள் ஊடகத்திலே இருப்பதை அந்த தொழிலதிபர்கள் பத்திரமாக பார்த்துக் கொள்கிறார்கள். And in exchange, the Prime Minister carries out policies that are in their interest. அவர்களுக்கு வேண்டிய கொள்கைகளையும் அவர்களுக்கு வேண்டிய திட்டங்களை மட்டுமே அமல்படுத்துவதை நமது பிரதமர் வாடிக்கையாக கொண்டிருக்கிறார். Demonetization, a flawed GST, the 3 anti-farmer laws, these are all designed to help the same few business people. பணம் மீது நடவடிக்கையாக இருந்தாலும் சரி, குறைபாடுள்ள ஜிஎஸ்டி வரியை அமல்படுத்துவதாக இருந்தாலும் சரி, விவசாயிகளுக்கு எதிரான சட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி, இவர்கள் எல்லாமே இந்த சில தொழிலதிபர்களுடைய பெரும் பணத்தை பாதுகாப்பதற்காக செய்யப்பட்ட நடவடிக்கைகள் தான். The idea is very similar to what the British used to do. ஆங்கில ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எந்த அணுகுமுறை இருந்ததோ, என்ன நோக்கம் இருந்ததோ, அதே நோக்கமும் அணுகுமுறையைத்தான் இன்றைய பாஜக அரசும் கொண்டிருக்கிறது. Divide India, make Indians fight with each other, and then steal from the Indian people. இந்தியாவை பிளங்கள், இந்தியர்களை ஒருவரை ஒருவர் மோத விடுங்கள். அந்த மோதல் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற போது சப்தமில்லாமல் அவர்களது பணத்தை திருடிக் கொள்ளுங்கள் என்று வெள்ளைக்கார ஏகாதிபத்தியம் நினைத்ததைத்தான் இன்று மோடி அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறது. Those days it used to be called the East India Company. It was one big company that controlled the whole of India. Today there are 3-4 big companies that control the whole of India. ஒரு காலத்தில் பிரிட்டிஷாருடைய கிழக்கிந்திய கம்பெனி உலகத்தினுடைய பொருளாதாரத்தை தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்ததை போல இன்று இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தை சில பெரும் தொழில் நிறுவன முதலாளிகள் தங்கள் கைகளிலே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And policies like demonetization, GST, the 3 farm laws, these are designed to take away from the future of India, to take away from the poor people of India. பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையாக இருந்தாலும் சரி, குறைபாடு உள்ள ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பாக இருந்தாலும் சரி, விவசாயிகளுக்கு எதிரான சட்டமாக இருந்தாலும் சரி, இவைகள் அனைத்தினுடைய நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த பெரும் முதலாளிகளுக்கு உதவுவதும் ஏழை எளிய மக்களுக்கான வளமான வாழ்வை திருடுவதும் தான். Jobs are created by small and medium businesses
jobs are created by our farmers. சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்கள் பலவிதமான வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கின. நம்முடைய விவசாய வேளாண்மை தொழில் பலவிதமான வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கின. And today, small and medium businesses have been crippled by BJP's policies. ஆனால் இன்று சிறு குறு நடுத்தர தொழில்கள் முடக்கப்பட்டு செயலிழந்து கிடக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்கிறோம். Farmers are barely surviving. நாட்டினுடைய வேளாண்குடி மக்கள் உயிர் வாழ்வதற்கே போராட வேண்டிய சூழ்நிலையில் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள். So the result is, it is impossible for India to create jobs for its youngsters. இந்த சூழ்நிலையிலே புதிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதே முடியாத காரியமாக இருக்கிறது. And while our youngsters cannot earn, the prices keep going up. நம்முடைய இளைஞர்கள் எந்த விதமான வேலை வாய்ப்பையும் பெற்று சம்பாதிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையிலே விலைவாசிகள் விஷம் போல ஏறிக்கொண்டிருக்கின்றன. And so we are heading into bad times. எனவே வரலாற்றில் இல்லாத மிக மோசமான காலகட்டத்திற்கு நாம் தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். And it is very important that we bring the people of India together, make sure that they are united so that India is strong. எனவே இந்த அருமையான தருணத்திலே இந்தியர்கள் அனைவரையும் ஒற்றுமையாக இணைக்க வேண்டுவதையும் அவர்களை ஒருமுகப்படுத்துவதையும் அவர்கள் ஒன்றாக செயல்படுத்துவதையும் நாம் செய்து காட்ட வேண்டிய தருணம் இப்பொழுது வந்திருக்கிறது. And that is the aim of the Bharat Jodo Yatra. அதுதான் நான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த நெடும் பயணத்தினுடைய நோக்கம். The Bharat Jodo Yatra is designed to listen to the people of India. இந்த நெடும் பயணத்தின் மூலமாக மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள், என்ன சொல்ல விரும்புகிறார்கள், என்ன பேச ஆசைப்படுகிறார்கள் என்பதை நான் கேட்க முடியும். We do not want to crush the voice of the people of India like the RSS and the BJP do. இந்த நாட்டினுடைய மக்களுடைய இயக்கங்களை, அவருடைய ஆசைகளை, அவருடைய அபிலாஷைகளை RSS போல BJP போல அதை நாம் நசுக்கவில்லை. அவர்கள் குரல் வளையை நெரிக்க விரும்பவில்லை. We want to listen to the wisdom of the people of India. நம்முடைய இந்திய நாட்டு மக்களுடைய ஞானத்தை நான் கேட்க விரும்புகிறேன். It is once again an honor for me to come here and speak to you. It is always a pleasure for me to come to this wonderful state. மீண்டும் ஒருமுறை உங்களை வந்து பார்ப்பது எனக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. இந்த அற்புதமான மாநிலத்திற்கு வரும்போதெல்லாம் மகிழ்ச்சியுடனும் மனநிறைவுடனும் நான் விடைபெற்று செல்கிறேன். And I'd like to conclude by thanking my brother, Chief Minister of Tamil Nadu, Stalin ji, to coming here and meeting me this evening. இந்த உரையை முடிப்பதற்கு முன்பு இங்கே வருகை தந்து என்னுடைய வடை வாழ்த்தி என்னை மகிழ்வித்த என்னுடைய அன்பிற்குரிய சகோதரர் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I look forward to meeting many of you on the yatra in the coming days. வரக்கூடிய நாட்களில் நடைபயணம் தொடர்கின்ற போது உங்களில் அநேகரை மீண்டும் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெறுவேன் என்று நான் நம்புகிறேன். And please remember, it is not enough just to salute the flag. It is important to defend the ideas and the values behind the flag. தயவு செய்து நினைவிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள், இந்த கொடியை வணங்குவது மட்டும் முக்கியமல்ல. இந்த கொடி எந்த தத்துவத்தை சொல்லுகிறதோ, எந்த கொள்கையை சொல்லுகிறதோ, எந்த அருமையான காரியங்களுக்காக இந்த கொடி உருவாக்கப்பட்டதோ அதை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே போராடி அதை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் மிகவும் முக்கியம். Thank you very much. நன்றி. Thank you, Rahul ji, for your powerful, emotional speech. Every nation has a history, sacrifice, and story. Our national flag represents the history, sacrifice, and the story. I can understand, even before the translation, our people are understanding and express their emotions to you. Because the speech is very powerful, the speech is very emotional, the speech is historic because it comes from the heart, not from the telegram. Thank you, Rahul ji.
ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் ஒரு வரலாறு இருக்கிறது, ஒரு தியாகம் இருக்கிறது, ஒரு கதை இருக்கிறது. அந்த வரலாற்றை, அந்த தியாகத்தை, அந்த கதையை நமது தேசிய கொடி பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. அப்படிப்பட்ட தேசிய கொடியை காங்கிரஸ் கட்சியின் தொண்டர்கள் நாடு முழுவதும் உங்கள் செய்தியான அன்பு, அகிம்சை இரண்டோடும் சுமந்து செல்வோம். We will take the national flag along with your message of love, compassion and courage to the every doorstep of this nation. Thank you, Rahulji. Thanks again. Now, the eminent, I'm really happy that eminent civil society members under the leadership of Mr. Yogendra Yadav ji are here to support us, to be part of this historic yatra. Welcome Yogendra Yadav ji and all other colleagues. Now I am handing over the mic to Yogendra Yadav ji. Welcome, sir. Just 2 more minutes. Friends, Bharat Jodo has begun today from this very stage. Today we have all representatives of people's movements of this country which have decided to join their hands with the political parties to unite this country and to regain our republic. On behalf of this group, my friend Dayamani Barla ji, who has come from Jharkhand, is tying a Bharat Jodo band. एक बीज पत्र, एक राखी जिसमें बीज है, वो बीज वाली राखी दयामणि बारला राहुल गांधी जी के बांध रही हैं। ये देखिए, भारत जोड़ो शुरू हो गया आपकी आंखों के सामने। और हमारे साथी गणेश देवी is going to gift a box which Rahul Gandhi ji will give to every place that this yatra goes to. 150 such boxes will be given with the Constitution of India, with Baba Sahib, with Mahatma Gandhi, with national flag. This is the unity of all forces of this country. Thank you very much. And I would just simply say, एक नारा तो हो जाए. This is about, I would say, वो तोड़ेंगे. And you know who are those people who are trying to break this country. And we can say, हम जोड़ेंगे. वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे. वो तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे. भारत जोड़ो, भारत जोड़ो. धन्यवाद. Thank you, Yogendra Yadav ji and the other eminent members of civil society for your token of love and support. Yogendra Yadav அவர்களுக்கும் civil society உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் அவர்கள் அன்பிற்கும் ஆதரவிற்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Yes, I'm here. सभी लीडर्स अपने हाथ में हाथ ऊपर करके, सो विल स्टैंड ऑल हैंड इन हैंड एंड सभी लोग बोलेंगे जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो जात पात के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो. இந்திய ஒற்றுமை பயணம், இந்திய ஒற்றுமை பயணம், இந்திய ஒற்றுமை பயணம். धन्यवाद. जोड़ो जोड़ो. தற்பொழுது இந்த
வரலாற்று சிறப்பு மிகுந்த நிகழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் நன்றியுரை நவிழ கன்னியாகுமரி நாடாளுமன்ற தொகுதியின் உறுப்பினர் அன்பு தம்பி திரு விஜய் வசந்த் அவர்களை அழைக்கிறோம். பாரத இணைப்பு படையத்தை மாநில பொறுப்பாளர் திரு ஜெயக்குமார் அவர்களுக்கும் மத்திய குழு உறுப்பினர் சகோதரி ஜோதிமணி அவர்களுக்கும் என சக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், மாநில நிர்வாகிகள், குழு தலைவர்கள், உறுப்பினர்கள் மற்றும் அயராது உழைத்த தொண்டர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். மேலும் எங்கள் மாவட்டத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு விஜயதரணி அவர்கள், திரு ராஜேஷ்குமார் அவர்கள், அதுக்கப்புறமா திரு பிரின்ஸ் அவர்கள், அது மட்டுமல்லாமல் நம்மளுடைய மாவட்ட தலைவர்கள் திரு KT உதயம், பினுலால் சிங், உதயம் ஆகியோருக்கு என்னுடைய நன்றிகளை சொல்லியிருக்கிறேன். இறுதியாக எப்பொழுதும் என் தந்தை கடைசி வரை உச்சரித்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். காங்கிரஸில் இருப்பதே பெருமை, அது வளர்ப்பதே கடமை என்று சொல்லியிருந்தார்கள். அதேபோல் நாம் எல்லாரும் காங்கிரஸில் இணைந்து இருந்து 2024 ராகுல் காந்தி அவர்களை பாரத பிரதமராக ஆக்குவோம் என்று சபதத்தோடு இந்த பயணத்தை தொடங்குவோம் என்று கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேசிய கீதம், நேஷனல் ஆந்தம். सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उत्कल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे.